Atención, en un giro que sacude los cimientos de la democracia estadounidense, el FBI ha capturado al sospechoso principal en el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Imagínense un disparo que no solo silenció una voz, sino que amenaza el corazón de la libertad de expresión. Hoy en este video desglosaremos paso a paso cómo se desarrolló esta caza humana de varios días. Si creen que la política es solo debates acalorados, esperen a oír esto. Bienvenidos a un análisis serio y profundo. Suscríbanse ahora si quieren más cobertura como esta y den like si la verdad les importa. They're eating the dogs. Sleepy, crooked Joe Biden. I really don't know what he said. Empecemos por el principio, señoras y señores. El miércoles 10 de septiembre del 2025, durante una aparición en la Universidad de Utah Valley, Charlie Kirk, de 31 años, fue baleado y asesinado en lo que las autoridades describen como un claro acto de violencia política. Kirk no era un hombre cualquiera, era un aliado cercano de la Casa Blanca, amigo íntimo de Donald Trump Jr. y de numerosos funcionarios de la administración. Su voz resonaba en los círculos conservadores defendiendo ideales que para muchos representan el alma de América. El impacto fue inmediato, el país se paralizó ante esta pérdida y mientras el mundo procesaba el shock, el FBI se lanzó una búsqueda incansable. En un mundo donde las balas hablan más alto que las palabras, ¿quién iba a pensar que un estudiante universitario podría ser el villano de esta historia? Bueno, sigamos con los hechos. Avancemos al jueves 11 de septiembre. Los líderes del FBI en Utah anunciaron por la mañana que habían recuperado el rifle utilizado en el tiroteo. Tenemos considerable metraje del sospechoso, declararon describiéndolo como alguien que se camufló perfectamente en un entorno universitario. Horas después liberaron imágenes de una persona de interés, un hombre con gorra de béisbol, gafas de sol y una camiseta con un águila y la bandera estadounidense. El FBI ofreció una recompensa de hasta $100,000 por cualquier pista que llevara a su arresto. El director del FBI, Kash Patel, le dijo a los reporteros que esta información generó una avalancha de tips. En 33 horas hemos logrado un progreso histórico por Charlie. Imagínense 11,000 pistas para revisar. Si eso no es presión para un agente del FBI, no sé qué lo es. Con tantos tips probablemente recibieron recetas de abuela junto con confesiones falsas, pero en serio, este esfuerzo masivo pagó dividendos. Llegamos ahora, viernes 12 de septiembre. Esta mañana en una conferencia de prensa, el gobernador de Utah, Spencer Cox, un republicano, abrió con palabras que cortan como un cuchillo. Buenos días, señoras y señores, lo tenemos. Sí, lo capturaron. El sospechoso, identificado como Robinson, fue detenido tras una búsqueda de varios días y no fue por casualidad. Un familiar del sospechoso le insinuó su involucramiento en el tiroteo a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a las autoridades. Ahora profundicemos en las pruebas que sellaron su destino. El gobernador Cox relató detalles escalofriantes de lo que dijo ese familiar. Robinson se había vuelto más político en los últimos años. En una cena familiar antes del 10 de septiembre mencionó que Charlie Kirk vendría a la Universidad de Utah Valley. Hablaron de por qué no le gustaba y las opiniones que tenía, explicó Cox. El familiar también afirmó que Kirk estaba lleno de odio y esparciendo odio. Pero las evidencias físicas son aún más reveladoras. En las vainas de balas usadas y sin usar, encontradas en escena, estaban inscritos mensajes como «Hey, fascista, atrápala». Y otra decía, si lees esto eres gay, jaja. ¿Pueden imaginar la frialdad detrás de eso? Es como si el odio se hubiera tatuado en el metal. La policía revisó las imágenes que mostraban a Robinson llegando en su auto y lo encontraron vistiendo ropa consistente cuando lo abordaron. Además, mensajes en Discord entre Robinson y su compañero de cuarto revelaron una conversación con un contacto llamado Tyler sobre recuperar un rifle envuelto en una toalla en un arbusto. La tecnología facial de reconocimiento confirmó su identidad y artículos visibles en el surveillance fueron hallados en su posesión durante el registro, según reportó News Nation. Y no olvidemos la confirmación de alto nivel. El presidente Donald Trump, en una aparición en Fox y Friends, había dicho previamente: tanto trabajo se ha hecho en los últimos 2 días y medio, pero sí,
Creo que estamos en gran forma y está bajo custodia. Trump añadió, lo tenemos. Antes de cerrar, escuchemos el llamado emocional del gobernador Cox. Él explicó que la ley de Utah permite un periodo de 3 días para presentar cargos, lo que sugiere que el caso criminal podría no formalizarse hasta la próxima semana. Pero más allá de lo legal, Cox hizo un llamado conmovedor a los estadounidenses: rechacen la violencia política. Esto es ciertamente sobre la trágica muerte, el asesinato político de Charlie Kirk, pero es mucho más grande que un ataque a un individuo. Es un ataque a todos nosotros, es un ataque al experimento americano, es un ataque a nuestros ideales. Esto corta hasta la misma fundación de quienes somos, de quienes hemos sido y de quienes podríamos ser en tiempos mejores, dijo Cox. Y añadió, la violencia política es diferente a cualquier otro tipo de violencia por muchas razones. Una, porque el mismo acto que Charlie defendía de expresión, esa libertad de expresión que está consagrada en los documentos fundacionales del país, al tenerle quitada la vida, hace que sea más difícil para la gente sentir que pueden compartir sus ideas, que pueden hablar libremente. Palabras que resuenan, ¿verdad? En un mundo polarizado, esto nos recuerda que las balas no resuelven debates. En resumen, del caso del 10 de septiembre al alivio de esta mañana del 12, el caso de Charlie Kirk nos confronta con la fragilidad de nuestra democracia. Hemos visto pistas familiares, evidencias digitales y un arresto que demuestra que la justicia, aunque lenta, puede ser implacable. Pero la pregunta que les dejo a ustedes: ¿cómo podemos como sociedad asegurar que voces como la de Kirk o la de cualquiera no se apaguen por el odio? Comenten abajo sus pensamientos. Si este video le abrió los ojos, den like, suscríbanse y compartan para que más personas se unan a esta conversación. Gracias por ver y hasta la próxima. Chao, chao. I get the microphone, so I hope you'll permit me a moment just to share a few more thoughts about where we are and how we got here, and maybe a little bit of where we go from here. I don't want to get too preachy, but I think it's important that we, with eyes wide open, understand what's happening in our country today. I've heard people say, well, why are we so invested in this? There's violence happening all across our country, and violence is tragic everywhere. And every life taken is a child of God who deserves our love and respect and dignity. This is certainly about the tragic death, political assassination of Charlie Kirk. But it is also much bigger than an attack on an individual. It is an attack on all of us. It is an attack on the American experiment. It is an attack on our ideals. This cuts to the very foundation of who we are, of who we have been, and who we could be in better times. Political violence is different than any other type of violence for lots of different reasons. One, because in the very act that Charlie championed of expression, that freedom of expression that is enshrined in our founding documents, in having his life taken in that very act, makes it more difficult for people to feel like they can share their ideas, that they can speak freely. We will never be able to solve all the other problems, including the violence problems that people are worried about, if we can't have a clash of ideas safely and securely. Even, especially those ideas with which you disagree. That's why this matters so much. Over the last 48 hours, I have been as angry as I have ever been, as sad as I have ever been. And it was, as anger pushed me to the brink, it was actually Charlie's words that pulled me back. I'd like to share some of those, and specifically right now, if I could, I need to talk to the young people in our state, in my state, and all across the country.
As President Trump reminded me, he said, you know who really loved Charlie? The youths. And he's right. Young people loved Charlie, and young people hated Charlie. And Charlie went into those places anyway. And these are the words that have helped me. Charlie said, when people stop talking, that's when you get violence. He said, the weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. The only way out of the labyrinth of suffering is to forgive. Welcome without judgment, love without condition, forgive without limit. He said, always forgive your enemies. Nothing annoys them so much. A few months ago, I referenced this last night, Charlie posted to social media, when things are moving very fast and people are losing their minds, it's important to stay grounded. Turn off your phone, read scripture, spend time with friends, and remember, internet fury is not real life. It's going to be okay. He again said, when you stop having a human connection with someone you disagree with, it becomes a lot easier to commit violence. He said, what we as a culture have to get back to is being able to have a reasonable agreement, where violence is not an option. Now, again, to my young friends out there, you are inheriting a country where politics feels like rage. It feels like rage is the only option. But through those words, we have a reminder that we can choose a different path. Your generation has an opportunity to build a culture that is very different than what we are suffering through right now. Not by pretending differences don't matter, but by embracing our differences and having those hard conversations. I think we need more moral clarity right now. I hear all the time that words are violence. Words are not violence. Violence is violence. And there is one person responsible for what happened here. And that person is now in custody and will be charged soon and will be held accountable. And yet, all of us have an opportunity right now to do something different. I want to thank my fellow Utahns. You know, this bad stuff happens. For 33 hours, I was praying that if this had to happen here, that it wouldn't be one of us. That somebody drove from another state, somebody came from another country. Sadly, that prayer was not answered the way I had hoped for, just because I thought it would make it easier on us if we could just say, hey, we don't do that here. And indeed, Utah is a special place. We lead the nation in charitable giving. We lead the nation in service every year. But it did happen here. And it was one of us. But I want you to look at how Utahns reacted the last 2 nights. There was no rioting. There was no looting. There were no cars set on fire. There was no violence. There were vigils and prayers and people coming together to share the humanity. And that, ladies and gentlemen, I believe is the answer to this. We can return violence with violence. We can return hate with hate. And that's the problem with political violence, is it metastasizes. Because we can always point the finger at the other side. And at some point, we have to find an off-ramp, or it's going to get much, much worse. But see, these are choices that we can make. History will dictate if this is a turning point for our country. But every single one of us gets to choose right now if this is a turning point for us. We get to make decisions. We have our agency.
And I desperately call on every American, Republican, Democrat, liberal, progressive, conservative, MAGA, all of us to please, please, please follow what Charlie taught me. I'll just conclude with with words I share often from a friend and author, Yuval Levin, who was asked if he was optimistic about our country, and he said, "I'm not optimistic." He said, "I hate optimism." Like, that sounds bad. But he said, optimism is a vice. It's this idea that good things are just going to happen. And he said, in the history of the world, good things have never just happened. He says, I'm not optimistic, but I am hopeful. And hope is the virtue that sits between the vices of optimism and pessimism. Hope is the idea that good things are going to happen because we can make them so. I still believe in our country, and I know Charlie Kirk believed in our country. I still believe that there is more good among us than evil, and I still believe that we can change the course of history. I'm hopeful because Americans can make it so.